In the last lecture, so in the last lecture we have seen the formulas calculate the MI. Okay. So we have seen the formula for right angle triangle. Right angle triangle चा formula लिहून दिलाय का बघा moment of inertia चा. So we will see one formula for right angle triangle and then last formula. I have given you the formula for isosceles triangle or equilateral triangle. So now for the right angle triangle, now suppose this is a right angle triangle. And the CG of the triangle झालं का? Pay attention over here. Don't discuss. So now this is the right angle triangle. Here somewhere the centroid of the right angle triangle is there. So if you draw the axis, this is the centroidal x-axis, and this axis is centroidal y-axis. So this is our centroidal y-axis, and this is x-axis. Now let us say that this dimension, the triangle is having base B. This dimension is B. And the height of the triangle, this is the height of the triangle, which is h. This height is h. Okay. So the formula for Ixx and Iyy, it is for Ixx, it is bh cube by 36. Okay. And for Iyy, it is hb cube by 36. Okay. Same is the thing, like rectangle, we take a bd cube by 12 and db cube by 12. So here for the triangle, it is bh cube by 36 and hb cube by 36. Same concept is applied. See the x-axis is cutting the dimension h. That is why we are doing h cube, and Iyy, it is cutting the base. So here we are doing b cube. Okay. Same thing is applied. You know the formula, and you know the formula for x bar and y bar also. So x bar of the triangle and y bar of the triangle. So x bar and y bar, those are measured from the reference axis. So if I draw the reference axis, this is my reference y-axis. This is the reference y-axis, and this is the reference x-axis. So the distance of this centroid from y-axis, this is the distance. This we called it as x bar. This we called it as x bar. And the distance of the centroid from x-axis, this we called it as y bar. And here is the angle of 90 degrees. So in the case of right angle triangle, it is b by 3 and h by 3 from right angle. So your x bar will be, your x bar is b by 3 and y bar is h by 3. Okay. So see the difference. These axes are the reference axis. These axis is called as the reference axis. This is called as reference axis. And this axis, these are called as the centroidal axis. This is the centroidal axis. Okay. So when we calculate the CG is always calculated from reference axis. To calculate the CG, reference axis are required. Okay. And to calculate Ixx and Iyy, to calculate this, here the centroidal axis is required. Okay, centroidal axis is required. So now this is the formula for the triangle. This is the last formula. I think all other formulas are already given to you. Also, I have told you to see the table when the figure is symmetric about which axis.
then where we are getting the direct value and for what we are going to use the parallel axis theorem. Yesterday everything is given. Now today we will see the numericals. So the first problem on this, it is find mi of T section, find mi of T section having flange 12 by 3 centimeter and web 10 by 3 centimeter, 10 by 3 centimeter, full stop. Also find out polar moment of inertia. Now from the problem, now what is the problem? A T section is given. So the flange of T section is 12 by 3 and the web of T section is 10 by 3. And we need to find out the mi and the polar moment of inertia also. So here I will draw the T section first. So this is the flange of the T section. Now we will draw the web. This is the web. Okay. So the dimensions are given to us. The flange, this dimension of the flange is 12 centimeter. This is 3 centimeter. Again, web thickness is 3 centimeter. And this web is 10 by 3 is the web. So this is 10 centimeter by 3 centimeter. It is for web. And this is 12 centimeter by 3 centimeter for flange. So this is the given numerical. Okay. So every time remember one thing. Whenever the numerical is there, to find the mi, first of all you need to calculate the centroid. Without calculation of the centroid, you cannot calculate the moment of inertia. Okay. So here we need to calculate centroid first. So to calculate the centroid, what is our first step? See the symmetry of the figure. So about which axis figure is symmetric? Y. Okay. So the figure is symmetric about y-axis. Now, if the figure is symmetric about y-axis, which value we will directly get? X. X bar. X bar is equal to, what is the formula? Longest x bar म्हणजे horizontal असतं ना, longest horizontal distance divided by 2. So it is divided by 2. So the longest horizontal distance, here the horizontal distance is 3 centimeter and this is 12 centimeter. So longest is 12. So 12 by 2, which is equal to 6 centimeter. So now we have got the value of x bar. X bar is 6 centimeter. Okay. Now go to the table which I have given to you yesterday. Symmetric. When the figure is symmetric about y-axis, you will get direct value of x bar. That is the first column. What is written in the second column? Where we need to use the parallel axis theorem? For Ixx. So for Ixx, we are going to use the parallel axis theorem. And for Iyy, simply we will get it by direct addition. Okay, so remember that table. It is very important. So now here, after calculation of x bar, calculate y bar. So to calculate y bar, I will assume that this is my first area and this is second. So it is A1 y1 plus A2 y2 divided by A1 plus A2. Why I am using this formula? Because the figure is not symmetric about x-axis.
एक्स ला सिमेट्रिक असली असती तर याच्यासारखं डायरेक्ट आन्सर मिळालं असतं मला. But it is not symmetric about x, so that is why we are using this formula y bar. So now let us calculate the values. What is the value of a1? A1 is first area. It is 12 into 3, which is equal to 36 centimeters square. Then value of y1. So to calculate value of y1, first draw the reference axis. So to draw the reference axis, your figure should come in the first quadrant. So consider the left hand side corner and draw your y-axis first. So this is the y-axis. Then this is x-axis. Okay, so these are the reference axis. ह्या ऍक्सेसचा आणि सेंट्रॉइडल ऍक्सेसचा काहीही संबंध नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. हे जे एक्स आणि वाय आपण ऍक्सिस ड्रॉ केलेत, दीज आर द रेफरन्स ऍक्सेस, आणि हे ऍक्सेस आपल्याला कशाला लागतात तर एक्स बार आणि वाय बार कॅल्क्युलेट करायला लागतात. एकदा एक्स बार आणि वाय बार मिळालं तर या ऍक्सिसचा काहीही यूज नाही आपल्याला. देयर इज नो यूज ऑफ दिस रेफरन्स ऍक्सेस. So don't get confused between these reference axis and the centroidal axis. Centroidal axis are the axes which are passing through the centroid of the figure. These axes are the axes which are the reference axis. These are required to calculate x bar and y bar. Okay, to locate the centroid. So now here y1 is the now CG of the first figure. I will locate the CG of the first figure. Now this is my first rectangle. So here somewhere the centroid of the first figure will be there. Okay, because x bar is common, x bar is 6 centimeters. So this distance is 6 centimeters. But y1 is, this is the distance is y1 from x axis to centroid. So this is my y1. So how much it is? If this is 3, so this much of distance from this point to this point, it is 1.5. 11.5. This is 1.5, and this topmost also, this is also 1.5. So this is 10 plus 1.5. So y1 will be 11.5. So y1 is 10 plus 3 by 2. So which is equal to 11.5 centimeter. After this, calculate a2. A2 is the second area. Now think about the second figure. This is 3 centimeter. This is 10 centimeter. So it will be 3 into 10, which is equal to 30 centimeters square. Now calculate y2. So y2 is the distance of the centroid of the second figure. So centroid of second figure may be situated somewhere here. And the y2 is the distance of this centroid from x-axis. So this distance is nothing but your y2. This is your y2. This is y2. Okay. So now what is the value of y2? If this total is 10, then this will be 5. D by 2 and b by 2. Okay. So it is y2 is 10 by 2, which is equal to 5 centimeters. Now put all these values in the formula and let me know the answer. What is the value of y bar? All the values are here. $34.18. ठीक है ना? Can you repeat the answer? 34.18. 34.18. Okay, so I have got one answer, 34.18. Please check this answer. 6.27. Okay, another answer is 6.27. Any other answer? Out of these two, which one is correct, or any other answer is there? 4.4. Third answer is 4.4 centimeter. Ajun, I am writing here all the answers. Which one is correct? You tell me. 8 point?
8.54. One of the answer is 8.54. आता याच्यातलं करेक्ट कुठलं आहे? 8.54. Okay, so majority is with 8.54. So others, please do check the answer. Here also in my notes, it is 8.54. Okay. Calculator नीट वापरा. ब्रॅकेट टाकून कॅल्क्युलेशन करा. ब्रॅकेट टाकलं होतं का? When you put this calculation in the calculator, बघा कॅल्क्युलेटर वरती कसं करायचं ते पण एकदा सांगतो. इथून पुढे तुमचं तुम्ही लक्षात ठेवा. So here now I want to calculate y bar. So y bar is equal to calculator वरती टाकताना तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये व्हॅल्यू द्यायला पाहिजे. a1 is 36 into y1 11.5. This bracket is complete plus here a2 is 30 into y2 is 5 आणि ह्याला पूर्णला एक ब्रॅकेट टाकायला पाहिजे. म्हणजे हे कॅल्क्युलेशन आधी केल्यानंतर then divided by, okay, and then divided by here in the bracket it is 36 plus 30. Okay, so if you put the bracket like this while giving the values to the calculator, then you will get the correct answer. So your y bar is 8.54 centimeter. So what is your the centroid? G x bar y bar is equal to the centroidal position is G x bar is 6 centimeter and y bar is 8.54 centimeter. Okay, so half, not half, 1/4 job is done. Okay, so now moving for the moment of inertia. So now we will mark the centroid. So I will draw the T section again for your understanding. This is the T section. Okay. So now here I have got the centroid now. So what is the position of the centroid? From y-axis it is at a distance of 6 centimeter, and from x-axis it is at a distance of 8.54 centimeter. Okay, so I will show the centroid over here. So here at this corner my y-axis is there. So this total is 12 centimeter. So I will write the distances. This total is 12 centimeter. This is 3 centimeter. This total is 10 centimeter. And this is again 3 centimeter. So this is 12 centimeter, 3 centimeter, 10 centimeter and 3 centimeter. Okay. So the centroid will be, centroid is, this is 10. So 8.54 means centroid may be somewhere here. Okay. This distance, this is your y bar. Because your reference axis is at bottom, your y bar is from bottom. So this is your y bar, which is 8.54. And your x bar will be from this point here. This is the x bar. Okay. And this x bar is how much? 6 centimeters. So this is the point. Okay, now I will draw my axis, centroidal axis. So this is my centroidal y-axis. This is the centroidal y-axis. And this is the centroidal x-axis. So this is y-axis. And this is x-axis. Now these are centroidal axis. Earlier, these axes are the, which axis? These are reference axis. Why these axes are used? To calculate the position x bar and y bar. एकदा x bar and y bar मिळाले की याचं काम संपलं. ओके, एकदा तुम्हाला पोझिशन कळली सेंट्रॉइडची की मग अशी डायग्राम येणार तुमची. बॉटम पासून सेंट्रॉइड 8.54 वर आहे आणि लेफ्ट हँड पासून 6 सेंटीमीटर वर आहे. सो दिस इज द सेंट्रॉइड. This is the centroid. Okay. So now the given figure is symmetric about this y-axis. So you know that for first area, its centroid may be somewhere here for the first area, and for second area, this is our second area. For second area, its centroid will be somewhere here. Okay. Now, if I draw the individual axis of those figures, individual axis. Okay.
So here you can see this is the x1 and here it is the y1. Okay, x1 and y1. So I will write this is my axis x1 for the first figure, the x-axis of the first figure x1. Y1 is the y-axis of the first figure. Okay. Similarly, x2. So here it will be x2. X2 will be somewhere here for the second figure. This is the x2, and y2 is same. It is on this axis. So here you can see this is my y2 for the second figure y2 axis, and here it is x2. This axis is x2. Now, if you observe carefully, your y1, y2, and centroidal axis y, it is lying on the same line because this figure is symmetric about y-axis. So all these axes are along the same line y1, y2, and y. But this given figure is not symmetric about x-axis. So your position of x1, x2, and x are not lying on the same line. Okay. So to calculate Ixx, we need to use the parallel axis theorem. Is it clear? समजलं का काय सांगितलं ते? Okay. So now what we will do? We will first calculate Iyy. Okay. So if I calculate Iyy, see, if I first calculate Iyy, then for Iyy, as the figure is symmetric about y-axis, that is why y1, y2, and yy are on the same line. So you can directly get the value of Iyy is equal to Iyy1 plus Iyy1 y1 plus Iy2 y2. Y1 y1 is the first figure axis. Y2 y2 is the second figure axis. If you add these two, you will get the total moment of inertia about this big axis, axis of T section. Okay. So we will calculate the value of Iy1 y1 first. Okay. और इथेच directly calculate करू, separate calculate करत बसण्यापेक्षा. So now my Iyy is equal to first y1 y1. So see the y-axis. This is the y-axis. Okay. So just y-axis. Now I forgot the formula. मला फक्त माहिती आहे एकाचा कोणाचा तर क्यूब करायचा आहे आणि त्याला 12 ने डिवाइड करायचं आहे. Okay. Don't remember the formula BD cube by 12, DB cube by 12. If rectangle is there, it should be fit into your mind that denominator will be 12. If the rectangle is there, and if the right angle triangle is there, then your denominator will be 36. हे तुमच्या डोक्यात पाहिजे. आता मला फॉर्म्युला माहित नाहीये, but still I want to calculate the moment of inertia. This y1, self moment of inertia of this first figure. So this y-axis is cutting the dimension 12. 12 ला कट होऊन चाललाय बघा. हे कुणाला कट होतंय? 12. इथे जर मी सेपरेट डायग्राम तुम्हाला दाखवली, so if I draw it separately, see, this is 12 centimeter. This dimension is 12 centimeter. This dimension is 3 centimeter. ही माझी डायग्राम 1 आहे. ह्याचा CG जो आहे तो सेंट्रॉइड इथे असणार आहे. This is the CG. Okay. And if I draw the self axis, that is, this is my x1. हा जो ऍक्सिस आहे तो आता मी फक्त ही फिगर एनलार्ज करतोय. So this is x1. And where is my y1? So y1 is perpendicular to this. This is the y1. This is the centroidal axis of this rectangle. Okay. This is y1. आता मला सांगा y1 कुठल्या डायमेन्शनला कट होऊन चाललाय? 3 ला का 12 ला? कुणाला छेदून चाललाय? 12 ला. सो कुणाचा क्यूब करायचा? 12 चा क्यूब करायचा. So it will be 3 into 12 cube divided by 12. Okay. So this is my y1 plus here again y2 आता y2 साठी काय करावं लागेल? मला सेकंड फिगर बघावी लागेल. So again, if I draw the second figure, okay, I will draw the second rectangle. Now see, this is my second rectangle. Okay. And the centroid of the second rectangle is situated somewhere here. And now if I draw my x and y axis, so here this is the x axis, this is x2 of the second figure, and this is y2.
दोन्ही तुम्हाला सेपरेट करून दाखवतोय, सो इट विल बी इझियर फॉर यू टू अंडरस्टँड. नाउ दिस इज y2 and this is x2. ओके, आता बघा हे जे डायमेन्शन आहे ते किती आहे? दिस डायमेन्शन इज 3 सेंटीमीटर and this dimension, हे टोटल डायमेन्शन किती आहे? 10 सेंटीमीटर. सो हा जो y2 आहे हा कुणाला कट होऊन चाललाय? 3 ला. क्यूब कुणाचा करणार मग? 3 चा करणार. ओके, सो इट विल बी 10 into 3 cube divided by 12. So now if you solve this, you will get the answer IYY. किती येते आन्सर सांगा? What is the answer? करा calculate. 3 into 12 cube divided by 12 plus 10 into 3 cube divided by 12. What is the final answer? ह्याच्यामध्ये सांगा, 10 raised to मध्ये सांगा किती येते आन्सर? का सेंटीमीटर रेस टू फोर्थ मध्ये? हे सगळं सेंटीमीटर आहे ना. सो हियर आन्सर विथ मी इज 5454.5 सेंटीमीटर रेस टू फोर्थ. इज इट राइट आन्सर? करेक्ट आलंय का सगळ्यांचं? Yes, sir. So this is IYY. Is it clear? Any doubt in the calculation of IYY? तुमच्या आजच्या ISC 2 मध्ये प्रॉब्लेम आहेत MI वरती, त्याच्यामुळे हे मला सांगा, इथं काय डाऊट आहे का? IYY. Whatever we have calculated this IYY, is there anybody is having any doubt? Those who are attending online also, are you having any doubt regarding this? No, sir. Yes, no? No, sir. समजलंय IYY कॅल्क्युलेट केलेलं? ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर IXX. ओके, आता बघा, लक्ष द्या, हा टोटल टी सेक्शनचा एक्स ऍक्सिस आहे. टोटल टी सेक्शनचा एक्स ऍक्सिस. ओके, टी सेक्शन कशापासून बनला आहे? तर या दोन रेक्टँगल पासून. तर पहिल्या रेक्टँगलचा एक्स ऍक्सिस या पोझिशनला आहे, दुसऱ्या रेक्टँगलचा एक्स ऍक्सिस या पोझिशनला आहे. तर त्यामुळे हे तिघही एका लाईन वरती नाहीयेत. का नाहीयेत? तर फिगर ही एक्स ऍक्सिसला सिमेट्रिक नाहीये, त्यामुळे हे तिघ एका लाईनवर येणार नाहीत. So, but we want to calculate the moment of inertia about this x-axis. So that is why what we will do, we will use the parallel axis theorem and we will transfer the moment of inertia of first figure to this centroidal axis and of the second figure to this centroidal axis. So how we are using that? Now you have seen the formula IAB is equal to I self or IG plus AH square. हा फॉर्म्युला लिहून दिला ना तुम्हाला? This formula is there in your notebook. This is your parallel axis theorem. Is it there in your book? आहे ना notebook मध्ये? Okay. So while deriving the parallel axis formula, this formula I have already given to you. Now see how to use this formula. Now I want to calculate IXX of total figure, which will be equal to, I will go to the first figure. First figure there is IX1 x1. हा फॉर्म्युला अप्लाय करा. आय सेल्फ म्हणजे काय? पहिली डायग्राम, पहिल्या डायग्रामचा सेल्फ ऍक्सिस कुठला आहे? एक्स ऍक्सिस. सो IX1 x1 प्लस AH स्क्वेअर. सो प्लस आय विल राइट हियर A1 H1 स्क्वेअर. दिस इज फॉर द फिगर नंबर 1. This whatever I have written, it is for figure 1. This quantity is for figure 1. That is our this figure. This is our figure 1. Similarly, we have to write it for figure 2. So for figure 2 again, I self. What is the self? Now see the second figure. This is the second figure. So self moment of inertia is, this is the self centroidal axis. हा centroid आहे इथं. Okay, आणि याचा centroid इथं आहे. So self axis is I x2 plus A2 H2 square. And these two quantities, this is for figure 2. So I will write here, this is for figure 2. This quantity is for figure 2.
अँड नाऊ इथं बघा सबट्रॅक्शन झाली आहे दोघांची काय ऍडिशन झाली आहे, काय झालं इथं दोन रेक्टँग्युलर सेक्शन ऍड झाल्यावरती टी सेक्शन बनलाय काय एकातनं दुसरं मायनस केलंय, काय केलंय ऍड केलेलं आहे. सो हिअर यू शुड ऍड दीज टू. समजलं हिअर दॅट इज बाय यू शुड ऍड दीज टू डिवायडेड बाय सॉरी देर इज नो डिवायडेड बाय. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर IXX फिगर 1 and फिगर 2. समजला फॉर्म्युला कसं लिहिलंय ते. ट्राय टू अंडरस्टँड इट. So there will not be any need to remember this. Is there any doubt in this formula writing? कळलं. स्वतःचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेतला IXX आणि AH square. So now we will find out these each quantities one by one. Okay. So first we will see Ix x1 Ix1 x1 is equal to. So now come to the first figure. This is the first figure. Here we have drawn the first figure. See, this is your x1 axis. So this axis is cutting to which dimension? 3 or 12? 3. Cube कुणाचा करणार मग? 3 चा करायचा. So लिहा इथं 12 into 3 cube divided by 12. So this is the value of Ix1 x1. What is the value? किती आलं सांगा? 27. Yes, sir. So this is 27 centimeter raised to 4. Now A1 actually तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेलंच आहे ना ऑलरेडी. इथं आहे बघा A1 ची व्हॅल्यू. ओके A1 we have already calculated. Now what is remaining? H1 राहिलं ना पहिल्या ह्याच्यात. X1 आपल्याला मिळालं. A1 ची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, आपण आधीच कॅल्क्युलेट केलंय. Now H1 is remaining. So I will write here H1 is equal to what is H1 now? आता H1 म्हणजे काय ते नीट समजून घ्या. H1 म्हणजे काय, पहिल्या फिगरला जायचं. पहिल्या फिगरचा हा जो ऍक्सिस आहे x1 आणि हा x ऍक्सिस, या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला म्हणायचं H1. x1 कुठे बघायचा, x कुठे बघायचा, ह्या दोघांमधलं जे डिफरन्स आहे, जो डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणायचं H1. मग आता इथं फिगर मध्ये मी दाखवतो डिस्टन्स बघा H1. This is my x-axis. This is my x-axis. This is x1. Okay. So from the x-axis to x1, this is whatever the distance is there. This distance is called as h1. This distance is called as h1. Okay. If you don't want to calculate this distance logically, there is formula to calculate the h1. H1 you can calculate this as y bar minus y1. This is the formula. If you do y bar minus y1, you will get h1. For h2, you can do y bar minus y2. पण लॉजिकली ज्यांना समजून घ्यायचं त्यांनी समजून घ्या की h1 नेमकं काय आहे. तर h1 हे x1 आणि xx या दोघांमधले जे डिस्टन्स आहे हे h1 आहे. मग हे तुम्ही असं इथनं फिगर वरनं पण कॅल्क्युलेट करू शकताय किंवा इथं y बार आणि y1 ची व्हॅल्यू ठेवून पण कॅल्क्युलेट करू शकताय. ओके, आपण दोन्ही पद्धतीने बघू सेम आन्सर येत आहे का. आता इथं बघा मला h1 ची व्हॅल्यू पाहिजे. हे माझं h1 आहे. ओके, हे टोटल किती आहे सांगा. हे टोटल डिस्टन्स किती आहे आधी मला ते सांगा. ह्या पॉइंट पासून ह्या टॉप पर्यंत हे टोटल डिस्टन्स किती आहे. 3. किती आहे इथून बघा बॉटम पासून इथपर्यंत हे किती आहे सेंट्रॉइड पर्यंत 8.54 आहे. बरोबर आहे. इथून इथपर्यंत 8.54 आहे. टोटल फिगरची हाईट किती आहे. इथून एवढं 10 आणि प्लस 3. टोटल फिगरची हाईट आहे 13. त्याच्यातलं एवढं किती आहे 8.54. मग मी या टोटल मधनं जर हे 8.54 मायनस केलं तर हे राहिलेलं मिळेल का रे मला. 4. किती येत आहे 4.6. 4.6 करेक्ट आहे का 4.6. हे समजतंय का बघा. इथून ते एवढं किती आहे 4.46. 4.46. ओके, so this is 4.46. This distance is 4.46. This is 4.46. ओके, आता एवढं मला टोटल मिळालं 4.46 हे पूर्ण. त्याच्यातनं जर मी एवढं डिस्टन्स मायनस केलं एवढंच तर मला हे राहिलेलं मिळेल का नाही. तर एवढं किती आहे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती. हे जर 3 आहे तर हे किती असायला पाहिजे 1.5. करा मग 4.46 मायनस 1.5 हे
डोक्यात कॅल्क्युलेटर वरती मनामध्ये कॅल्क्युलेशन करायची, की 2.96. प्रत्येक गोष्ट लिहायची गरज नाही. इथं तुम्ही डायरेक्ट H1 ची व्हॅल्यू लिहिलं तरी चालतंय. 2.96. किती आलं H1? 2.96. 2.96. हे कळलं लॉजिकली H1. आता इथं y बार मायनस y1 करून बघू. y बार ची व्हॅल्यू किती काढली आपण? 8.54. लिहा इथं 8.54 y बार आहे मायनस y1 ची व्हॅल्यू किती आहे आपली? y1 इथे आहे बघा, किती आहे? 11.5. 11.5 करा मायनस 11.5 किती येत आहे? किती येत आहे? मायनस 2.96 आलं का? मायनसनी फरक पडत नाही, कारण फॉर्म्युल्यामध्ये स्क्वेअर करायचा आहे तुम्हाला. फॉर्म्युल्यामध्ये स्क्वेअरची टर्म आहे इथं बघा. म्हणजे तुम्ही प्लस 2.96 ठेवलं काय आणि मायनस 2.96 ठेवलं काय, शेवटी तुम्हाला आन्सर प्लसच मिळणार आहे. बिकॉज यू आर गोइंग टू डू द स्क्वेअर ऑफ द क्वांटिटी. इज इट क्लिअर? आता तुम्हाला जे सोपं वाटतंय त्या पद्धतीने तुम्ही करा. एक तुम्हाला मी कॉन्सेप्ट सांगितला, H1 म्हणजे काय असते, हे x1 आणि x या दोघातले डिस्टन्स, हे तुम्ही या फिगर वरनं पण कॅल्क्युलेट करू शकताय किंवा डायरेक्ट हा फॉर्म्युला सुद्धा वापरू शकताय. H1 इज इक्वल टू y बार मायनस y1. Okay, now choice is up to you. You decide what you want to do. Now second is H2. H2 is equal to again H2 आधी कॅल्क्युलेट करूया, मग x2 कॅल्क्युलेट करू. H2 बाय फॉर्म्युलाने काय येणार आहे? H2 कसं लिहिणार मी इथं? y बार मायनस y2. y बार ची व्हॅल्यू आहे 8.54. y2 ची व्हॅल्यू किती आहे? y2 ची व्हॅल्यू आहे 5. बघा करून बघा, 8.54 मायनस 5 काय येते आन्सर? 3.54. आता डायग्राम वरती बघू आपण, इथं मिळते का बघू सेम. ओके बघा इथं. आता इथं मी काय काढतोय? H2 काढतोय. H2 म्हणजे कोण? तर x2 आणि xx या दोघांमधलं अंतर. आता या दोघांमधलं डिस्टन्स x2 आणि xx. x2 इथं आहे आणि xx इथं आहे, म्हणजे माझं H2 जे असणार आहे ते H2 म्हणजे हे डिस्टन्स असणार x2 पासून इथपर्यंत. This distance is nothing but this is my H2. Now this I need to calculate. So see the y bar. हे डिस्टन्स किती आहे? या बॉटम पासून इथपर्यंत डिस्टन्स किती आहे? 8.54. हे 8.54 आहे ना. त्याच्यातनं मी जर एवढं डिस्टन्स मायनस केलं, एवढं किती असणार आहे? याचा CG म्हणजे हे किती असणार आहे? 5. This will be 5 centimeter. So this from 8.54, if I minus this 5, I will get this H2. So same answer will be there. So it will be 3.54. ओके समजलं तर अवघड काही नाहीये, नाही समजलं तर ह्याच्यासारखं अवघड काही. ओके हे जे चाललंय ते समजायला लागले का? बोथ फॉर ऑनलाईन ऑफलाईन. मला समजतं इकडं ऑनलाईन. Yes sir. ओके सो नाउ वी हॅव गॉट द व्हॅल्यू ऑफ x1 h1 h2. राहिली कुणाची व्हॅल्यू? x2. तेही कॅल्क्युलेट करून टाका. I x2 मी इकडे लिहितोय x2 इज इक्वल टू. आता सेकंड फिगर इथे आहे, x2 इथे ऍक्सिस. ओके नाउ दिस x2 ऍक्सिस इज कटिंग दिस डायमेन्शन. हे डायमेन्शन किती आहे? 10. कुणाचा क्यूब करायचा मग? 10 चा करायचा. सो इट विल बी 3 into 10 cube divided by 12. What is the answer? x2 किती येते? 250 आलं का? इट इज 250 सेंटीमीटर रेज टू 4. मिळाल्या का बघा सगळ्या व्हॅल्यू? सगळ्या व्हॅल्यू मिळालेल्या या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवून टाका. आता फायनली पुट ऑल द व्हॅल्यूज इन द फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला नाही बरं का, हे तुम्हाला समजायसाठी लिहिलं होतं मी. फॉर्म्युला इथे आपण खाली डिराइव्ह केलेला. सो आय विल पुट ऑल दिस व्हॅल्यू इन Ixx. सो Ixx इज इक्वल टू, फर्स्ट इज I will write the formula again, so there will not be any confusion. A1 H1 square. कॅल्क्युलेशन नीट करा, आता इथं चुकायची शक्यता भरपूर आहे. प्लस A2 H2 square. So now if I put all the values, then my Ixx is equal to, first value x1. What is the value of x1? 27. So it is 27 plus, what is the value of A1? A1 is 36. So A1 is 36. I can write here 36 into H1. H1 काय आहे? H1 आहे y bar minus y1 2.96. Okay, so here I can write here
-2.96 ठीक आहे, कन्फ्युजन अवॉइड करू आपण, किंवा 2.96 घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही. स्क्वेअरच करायचा आहे शेवटी, स्क्वेअर केलं तर आन्सर पॉझिटिव्ह येत आहे, ह्याच्यामध्ये कुणाला काही कन्फ्युजन नसावं. प्लस x2 किती आपला, x2 आहे 250, so x2 is 250 plus what is the value of a2 we have already calculated over here 30, so I will put this value again here bracket 30 into h2 किती काढलाय आपण 3.54, so h2 is 3.54 square and this bracket is complete and this total bracket is complete. So in this way you have to do the calculations so that finally you will get Ixx answer. It is 968.36. I am getting this answer. Please verify the answer. Online, आलाय का एवढाच आन्सर जे स्टुडंट आहेत? Yes, sir. Yes, okay. So 968.36. इकडे सगळ्यांच्या बाकीच्यांचे हे चालू आहे का? Okay. Are you doing the calculations? अजून एक महत्त्वाचं सांगतो, इथं नुसतं बोर्ड वरती बघून कॅल्क्युलेशन्स लिहू नका, दोघांना पण सांगतो किंवा तुम्हाला कॅल्क्युलेटर वापरायची सवय व्हायला पाहिजे, बिकॉज इन एक्झामिनेशन यू हॅव टू डू दॅट कॅल्क्युलेशन. तुम्ही जर आता ती जर प्रॅक्टिस केली नाही तर प्रॉब्लेम काय होतो तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला एक्झाम मध्ये सगळं जरी येत असलं तरी तुम्हाला ते कॅल्क्युलेटर हुडकावं लागतंय, 1 कुठे आहे, 2 कुठे आहे, 3 कुठे आहे, आणि त्याच्यामध्ये वेळ जातोय पूर्ण. ओके, तर त्यानुसार कॅल्क्युलेटर वापरायची आतापासून प्रॅक्टिस करा. सो Ixx संपला का मग प्रॉब्लेम, झालं का, एवढंच विचारलंय का? Is it the end of the numerical? Here we have calculated Ixx and here we have calculated Iyy. This is our Iyy, 454.5 centimeter raised to 4. संपला का प्रॉब्लेम एवढ्यातच? पुढे काय विचारलंय प्रॉब्लेम मध्ये? They have also asked you to find out polar moment of inertia. Polar moment of inertia means Izz. Okay, so now calculate Izz also. So now polar moment of inertia Izz is equal to Ixx plus Iyy, which is equal to Ixx is 968.36 plus Iyy is 454.5 centimeter raised to 4 होते. आन्सर कॅल्क्युलेट करा मग लिहू. What is the answer? Let me know the answer. What is the answer? 1422.86 centimeter raised to 4. This is the final answer. Okay. समजलंय काय करायचं? आता हे टी सेक्शन होतं, ह्याच्याऐवजी आय सेक्शन दिला असतं इथंच तर काय फरक पडला असता? अजून एक फक्त रेक्टँगल वाढला असता खाली, इथं एक Ixx मध्ये अजून एक टर्म वाढली असती, Iyy मध्ये अजून एक टर्म इन्क्रीज झाली असती. ओके, दॅट इज द ओनली डिफरन्स. लॉजिक कॉन्सेप्ट इज सेम. ओके, सो वन मोर प्रॉब्लेम. किती वाजले का? 3 सर आले तर बघा बरोबर. 253. Okay. Okay, so screen is in front of you. सगळं नीट व्यवस्थित डायग्राम बघा. नाउ आय विल टेक द अटेंडन्स. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट. बर, काय काय पुस्तकामध्ये असं पण फॉर्म्युला असते बरं का दिलेला. H1 च्या ऐवजी ते डायरेक्ट असं देतात फॉर्म्युला, Ixx इज इक्वल टू I self or it is Ix1x1 plus A1. Here y bar minus y1 square. Here you can directly write like this also. Okay, सेकंड टर्म असली तर काय येणार इथं? फक्त x2 a2 आणि y2. थर्ड टर्म असलं तर x3 a3 आणि y3, असं सो ऑन n नंबर.
असं काय काय बुक मध्ये फॉर्म्युला दिलेला आहे. आणि आय वाय ला जर तुम्हाला पॅरलल ऍक्सिस थेरम कधी वापरावा लागला तर तो कसा येणार, इट विल बी I y1 प्लस A1, इथं काय येणार मग आता x बार मायनस x1 स्क्वेअर. हे कधी जेव्हा तुम्ही पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरताल तेव्हा. दिस इज फॉर पॅरलल ऍक्सिस थेरम. ओके, so these changes you should either write down. These are the important things which I am telling to you. जर तुम्हाला h1 नको असेल तर तुम्ही इथे डायरेक्ट y बार मायनस y1 पण ठेवू शकता व्हॅल्यू. You will get the same answer. But the thing is that do the calculation precisely. So what I have observed in these many years, so most of the students understand this, how to calculate MI, how to calculate CG. But the problem is with their calculation. तुमचं हे सगळं तुम्ही बरोबर सोडवलंय आणि हे आन्सर जर तुम्ही चुकीचं लिहिलं, हा प्रॉब्लेम जर 8 मार्काला असला तर ते मग माझ्या मनावर आहे. मी 2 देईल तुम्हाला, 3 देईल, 1 मार्क देईल. कळलं का? म्हणजे ऑल्दो यू हॅव डन ऑल द हार्ड वर्क, ओके, एक्झामिनर चेक द पेपर लाईक दिस. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला, आम्ही काय समजणार माहिती का, हे तुमचं आन्सर चुकीचं आहे म्हणजे हे तुम्ही कुणास तर बघून लिहिलंय म्हणून तुम्हाला 1 मार्क 2 मार्क तेवढं तरी. कळलं? काय काय एक्झामिनर तर 0 पण देतात. समजलं? म्हणजे हे पत्र तुमचं बरोबर यायलाच पाहिजे. ओके, सी ऑनलाईन ऑल्सो दो स्टुडंट्स हु आर वॉचिंग दिस, हे तर कॅल्क्युलेशन तुमचं बरोबर असायलाच पाहिजे. प्लस तुमचं आन्सर पण ऍक्युरेट यायला पाहिजे. ऍक्युरेट म्हणजे पॉइंट नंतरच्या डेसिमल मध्ये काय चेंज आला इट इज ओके, पण हेच आन्सर चुकीचं काढलंय म्हटलं तर तुमचा प्रॉब्लेम गेला मग. ओके ओके, सो विथ दिस नोट नाउ, हा, एनी डिफिकल्टी? मागची स्लाइड ओपन कर. जरा काय म्हणतात, लाऊडली कॅन यू स्पीक हिअर इन दिस हेडफोन? आय एम नॉट गेटिंग इट मागची क्लिअर. स्लाइड दाखव. जरा 2 मिनिट थांबा रे, मला आवाज ऐकू येत नाही. काय म्हणताय? मागची स्लाइड दाखवा. मागची स्लाइड पाहिजे. ओके, in the previous lecture attendance is already taken. ओके सर. Is there anybody who is not there for this lecture and who has attended previous lecture? इथनं तर कोण गेलाय ना? आहेत ना सगळे? मागच्या लेक्चरला जेवढे होता तेवढे. हा, किती रोल नंबर? 18. ठीक आहे, फक्त 18 अब्सेंट झाले, बाकी सगळे प्रेझेंट आहेत. जे मॅथ्सला होते ते सगळे आहेत. ओके, रोल नंबर 18. या ज्या डायग्राम आहेत सगळ्या इथे ड्रॉ केलेल्या, हे समजलंय का काय नेमकं काय नाही? आता तुम्हाला कुठली जरी डायग्राम दिली तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकताय काय माहिती आहे? हा, फर्स्ट बेंच काय विचारलं मी आता? त्याच्यानंतर काय विचारलं? लक्ष द्यायचं. ओके, सो इफ एनी डायग्राम इज गिवन टू यू, are you able to calculate its centroid and MI, CG and moment of inertia? Is there any confusion between the axes, between the reference axis, when what to use? Online, offline दोघांसाठी पण विचारतोय मी. Is there any confusion? असलं तर आता विचारा लगेच. फ्रॉम द नेक्स्ट पुढचे जे एक्झाम्पल असणार आहेत त्या एक्झाम्पल मध्ये मी तुम्हाला एकदा सांगणार, दिलेली फिगर ही बायला सिमेट्रिक आहे, डायरेक्ट मी एक्स बारचा फॉर्म्युला लिहायला चालू करणार. सो ऍट दॅट टाइम यू शुड नॉट आस्क मी एक्स बार कसा आला, आता काय आहे का विचारा प्रॉब्लेम. ओके, कशातही कुठलाही अडलेला असले विचारा. इथं डायरेक्ट ऍडिशन का केली, इथं पॅरलल ऍक्सिस का वापरलं? यू टेल मी द आन्सर. While calculating this I-Y-Y, here you can see, here I have directly added Y1 and Y2, but here I have not directly added X1 and X2. I have used parallel axis theorem. What is the reason? They are not in the same line of action. Okay, because this figure is symmetric about Y-axis and Y1 and Y2 are on the same line of action. That is why we have directly added them. But in the case of this X1 and X2, here you can see the position of X1 and X2. And this X, they are not on the same line,
and also the figure is not symmetric about x-axis. That is why we have used parallel axis theorem. This is the reason. Okay. So now we will stop over here for today.